Wana agenda gani hao watu? Sisi agenda ni hii hapa, what we are developing on behalf of our people, because primarily our responsibility is to represent the people. You know, so hisia kali za kizembe za wale watu ambaye wana indoctrinate watu, and we have to be careful. Mtu ambaye anakukumbusha wewe ni maskini, mtu ambaye anakukumbusha kwamba maisha yako can only be retrogressive, uende hivi wanajuma tu. You know, it's a serious problem. Yani at this time 2021 you are telling me my solution is a wheelbarrow. 2021, and then wanatufanya sisi wazembe, wanakuja wanaweka wheelbarrow ndio jukwaa, wanasimama juu ya wheelbarrow, wanaongea, wakitoka wanaingia katika V8 kubwa, inawapeleka katika landing site, helicopter, Eurocopter inawaongojea, wanaingia helicopter 5, wanaenda, wakifika mtaani wanaweka wheelbarrow, wanapandisha watu, na watu wanaingia hisia kali, and people follow blindly. My friend, mimi nataka niwaambie wa Kenya, don't you ever imagine that politics is just a joke. Don't. Politics is about our lives and the lives of our children and our children's children and the future of this country. Hate me or like me, I'm going to tell you the truth. We will not allow this country to be polarized na siasa za upuzi. It doesn't have to be lazima ichukue kabila hili, ama paka uwe fast past the post. Yani wewe ukishinda umeshinda kila kitu. Tunataka tuone Kenya ambaye Mkenya yoyote, uwe opposition, uwe serikali, bado uko na msemo katika mienendo ya kiserikali na maisha yetu. Hiyo ndio Kenya tunaitaka sisi. Tunataka tuone Kenya ambaye inapatia watu uwezo wa kufanya biashara. You create an enabling environment for people to grow. You know? People to do business. People to be employed. Don't imagine that you can ride by saying mambo ya umaskini. Ati sasa mimi ni maskini, tataka tuungane na maskini wenzetu. Mungu asiwajalie wale wapate maskini, lakini umaskini ni kitu kibaya. Sasa wao wanatumia hisia kali ama emotions of the people. You know, they're escalating emotions. That nyinyi maskini wenzetu kiasi gani wakati wao kitembea unatembea na helikopta 5. Maskini wenzetu vipi? You tell me. Kama kuna maskini amepromisiwa prime minister huko, yuko? Ni wao tu wamejipanga. Ni wao wamejipanga. And you think this country will be run by wheelbarrows, my friend? Kenya will not be run by wheelbarrows. Kenya will be run by equality, equity, government that is responsive to the demands of the people, the needs of the people, government that is pro-people, supports people, and ensure people do grow. You cannot tell me, by all qualifications, that the Deputy President of the Republic of Kenya is a poor man. You can't. You cannot. Better come forward and say these are the policies, but don't tell me, mimi maskini mwenzako kivipi? So nyinyi mutathmini, msiachukulie mepesi, my friend. You can be easily swayed emotionally, wabebwa na hisia kali. Lakini facts of the matters may be different. So tathmini wewe mwenyewe, mimi sina haja kukuambia, my friend. Do you know what it means to have a peaceful, secure country that enjoys tranquility? Because only with peace, security, tranquility, all of us can prosper.
And it is so wrong for a leader to play with the emotions of the people because you want to be elected. So I'm telling you, tafadhalini, mukiambiwa majambo, tathmini, go deeper.